Welcome, 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 Layers. This is the day of the week. The week is from 15 to 28 and 20. The week begins with the energy for the Fool. This is a drukke week. This is a week waar there is issues that come up, issues that jullie moeten verwerken met de Corporation Institution. Mensen ook krijgen inzicht en recognize wat ik kreeg heb gedaan en hoe ik kreeg manipuleer een situatie. En het is een situatie dat sommige van jullie is connected met deze kreef. Heel veel van jullie gaat weglopen van een ram, stier en een leeuw. Heel veel van jullie leiders besluiten soms soort van relatie met een kreef te beëindigen omdat jullie leren recognize dat de kreef had een heleboel geheim, oké? Dus de situatie met de kreef is verandering voor een kreef, omdat mensen hebben nou inzicht en hebben verstand van een kreef dat is connected met jullie leeuws. Moeilijkheden met jullie mannen, jullie leeuwman en een boodschappenman. Moeilijkheden over soms soort van contractual overeenkomst, moeilijkheden. Heel veel van jullie layers had gehoopt soms soort van nieuw start te krijgen. Heel veel van jullie layers hebben nou gerecognized wat het gespeeld. Dus a corporation institution now recognize dat jullie layers vrouw hebben gemanipuleerd een situatie. En een steenbokvrouw stond stevig in zijn schoenen. En een succesvolle steenbokvrouw omdat de corporation institution now recognize dat een steenbokvrouw is de juiste persoon en de eigenaar voor iets of is de echte persoon. Okay? Dus het is een situatie waar heel veel mensen is nou recognize that there was some sort of uneerlijkheid surrounding a Stenbock person. And a corporation institution, we recognize that a crave, a steerman or a corporation institution recognize the geheim van a crave and what the crave have gedaan. And there is there now some sort of a success for this person. And it heeft mee te maken met een stempelperson. Dus als je bent een Leo met Ram Rising of zo, ga even kijken naar de Ram Rising. Omdat daar is ook iets met een stempelperson. Sommige van jullie Leo's recognize that deze stempelperson is zoals je recognize, deze person it's goed bij ze, weet je. Jullie layers recognize dat a stand-up person is iemand dat is die laten zien wat ze zegt of wat je ziet is wat je krijgt, oké? En het is zo, het is deze Leo recognize dat deze stand-up person is oprecht. Oké, dus sommige van jullie Leo's gaan dat zien. Het is een oude person. Ouder dan jou, dus misschien ik kan een tante zijn, ik kan een goede vrienden, ik kan een collega, weet je. Maar je gaat het wel zien. Heel veel van jullie gaat los, laten Ram los. Heel veel van jullie mensen nou recognize een steerman of een corporation, een steerende corporation, probeer een situatie op te lossen. Heel veel van jullie gaat nou recognize en zien. Als jullie Leo is getrouwd met een tweeling of een crave, jullie Leo, a corporation institution recognize wat een tweeling en een crave have gedaan tegen een stand-up person. In je house Leo's, heel veel van jullie Leo man wil some sort of a new start with a boodschap person, maar deze boodschap person is niet open daarvoor. Thuis, relatie, zoals jullie gaat uit elkaar. Sommige van jullie Leo's is met een ram. Je besluit met een ram en een maag om uit elkaar te gaan. Problematic situaties surround a crave that affect jullie Leo's.
And it is een situatie waar jullie lezers nou recognize that a crave is a crave of iets, maar a crave is niet goed bezig. En a crave gebruik je om een standbokperson teken te werken. En jullie lezers gaat nou recognize dat je was gewoon verbruikt door a crave om een standbok teken te werken. Oké. Scorpion. En Scorpion en vrouw willen weer terugkomen en excuses aangeboden aan de standbokperson voor jullie layers. En het is zoiets als jullie als Scorpion nou recognize wat is gespeeld. En het is zoiets als jullie layers zegt tegen de Scorpion. Wij werden verbruiken door een standbokperson te tegenwerken. En jullie gaat nou achterkomen en recognize dat a crave had jullie gewoon manipuleren en verbruiken. Boodschap to a person krijgt some sort of a new start in a corporation, institution en gaat best wel jullie layers met de boodschap to person heel veel geld gaan terugbetalen. A corporation now recognize dat jullie layer de gedrag is wat was niet van toepassing. Op de workfloor, a ram and a crave, some sort of a contract for a ram wordt gecanceld. A ram wordt bekijken, some sort of contract, a crave and a ram have wordt gecanceld. Die recognize that deze ram en deze crave is niet wie ze zegt dat hij of zij is. A group van mensen nou recognize wat a crave heeft gedaan en hoe a crave have creëerd een manier en have heel veel geld verdiend. Geld dat was niet voor a crave, maar voor een standbokpersoon. Dus dames en heren, je krijgt alles om te vinden in deze week. Het is zoveel dat gebeurt. Veel verschillende mensen krijgen iets veel verschillende, maar a stability, some sort of a good stability come up for a vispersoon. And deze stability have mee te maken met financial stabiel. En het is zoiets als een vispersoon wordt zeer financial stabiel, omdat deze vispersoon nou krijgt inzicht en recognize wat is gebeurd. Oké? Dus vanaf daar. Dus dames en heren, het is best wel wat. Mensen gaan nou some sort of verstand van iets dat gebeurt in een corporation institution, dat a contractual overeenkomst van een stier en een tweeling, dat het was niet van toepassing. En heel veel van jullie layers gaat recognize hoe een ramman en zijn crave had zoveel geld kunnen verdienen is door jullie te verbruiken en manipuleren. Dus ik zie dat jullie layers zitten samen met de Scorpion om te zeggen, hey, kan je alsjeblieft je excuses aangeboden, want deze persoon, wij waren gewoon gebruikt om tegen deze persoon teken te werken. Oké, en dit komt op. Nou, Leeuw, wat een week. Geniet ervan. Namaste.